Om Sai Ram, Vanakkam, welcome to Grandma's class. In this video, we are going to see what the subject and predicate mean. Before going into subject and predicate, let us recall the idea of sentence. Sentence is a group of words which gives us complete meaning. ஏற்கனவே sentence என்னன்னு படிச்சிருக்கோம். Group of words ஒரு complete meaning நமக்கு கொடுக்கணும். There are 4 types of sentences. They are assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. For all this, you have links in the description box. You may go through them for recalling the knowledge of sentence. Parts of sentence. A sentence has 2 parts called complete subject and complete predicate. So every sentence can be splitted into 2. ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து சப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம், அடுத்தது வந்து ப்ரெடிகேட்னு சொல்கிறோம். The complete subject is made up of words that tell who and what the sentence is about. Subject அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து என்னது அப்படின்னா யார் என்ன அந்த சென்டென்ஸில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லும். The complete predicate includes the verb and all other words that tell what it is and what happens. So in predicate we will find a verb along with other words. The verb will tell us what the subject has done. Subject வந்து என்ன செய்யுது அல்லது என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் predicate. Every word in a sentence belongs to either the complete subject or the complete predicate. ஸோ ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கிற எல்லா வார்த்தைகளுமே ஒன்று சப்ஜெக்டில் சேர்ந்துருக்கும் இல்லாட்டி ப்ரெடிகேட்டில் சேர்ந்துருக்கும். ஸோ த என்டையர் சென்டென்ஸ் இஸ் ஸ்ப்ளிட்டட் இன்டு 2 as subject and predicate. How to identify the subject and predicate? To identify the subject, the questions who and what should be asked. ஸோ சப்ஜெக்டை நம்ம வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? ஸோ ஒரு சென்டென்ஸில் ஹூங்கிற கேள்வியோ இல்லை வாட்டுங்கிற கேள்வியோ நம்ம கேட்டோம்னா நமக்கு சப்ஜெக்ட் வந்து என்னங்கிறது தெரியும். Now let's see the example. Raju plays happily. So when you make a question who, the answer would be Raju. So naturally Raju will be the subject of this sentence. I smells. When you make the question what melts, so naturally the answer would be ice. So hence ice is the subject. In the same way, to identify the predicate, seek the verb along with other elements. So how to identify the predicate? So there will be verb along with other words. First one, Raju plays happily. So here the verb is plays. So whatever the words we have along with plays will be the predicate. And the predicate tells what the subject does. ஸோ ப்ரெடிகேட்டுங்கிறது நம்ம வேர்போடு இருக்கிற எல்லா பகுதியையும் ப்ரெடிகேட்னு சொல்லுவோம். ப்ரெடிகேட் வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன காரியத்தை செய்தாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். செகண்ட் ஒன் அதே மாதிரி தான் ஐ ஸ்மெல்ஸ். ஸோ மெல்ஸுங்கிறது இந்த இடத்துல வேர்பாக இருக்குது. ஸோ வாட் மெல்ஸ், ஸோ அது வந்து ஐஸ். ஸோ இந்த இடத்துல ஐஸ் மெல்ட்னு இருக்குது. ஸோ மெல்ட் இஸ் த வேர்ப். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த வேர்ப் we can identify the predicate. Next, subject. So what are the words can become a subject? So we already knew the doer of the action or the state is called the subject. So ஒரு காரியத்தை செய்பவரோ இல்லை அந்த ஆளாக இருப்பவரோ வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ எந்தெந்த வேர்டெல்லாம் சப்ஜெக்டாக நம்மளால் கொண்டு வர முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நவுன். நவுன், under the topic we can use the word, name of the person, place, animal or an idea. All these things can be a subject. இப்போ நவுன்னு சொன்னோம்னா நேம் ஆஃப் த பர்சன், பிளேஸ், ஒரு ஐடியா எல்லாமே நவுனில் வரும். ஸோ அதை வந்து சப்ஜெக்டாக இருக்க முடியும். த எக்ஸாம்பிள் வந்து த சில்ட்ரன் ஆர் லாஃபிங், த டாக் இஸ் barking, இந்தியா இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் nouns. Second one is pronoun. Instead of noun we can use pronoun. The example is he is my brother. Here the word he is the subject of the sentence. Third one is gerund. Swimming is a good exercise. Here the word swimming is the gerund. It is called verbal noun and that becomes the subject in this sentence. Fourth one, a phrase.
can be a subject. The king and his men went to the forest. So here the phrase is the king and his men. So that is the subject, and went to the forest will be predicate. Apart from that, we have a hidden subject also. Besides, in some sentence, the subject will be hidden. Especially in imperative sentences, the subject you is not written obviously or not told obviously. So naturally, the word you is the hidden subject. For example, close the door. So when we say close the door, the subject is you close the door. So hence the you is considered to be the hidden subject. Next one is predicate. Predicate is the part of the sentence which explains the action done by the subject or the state of the subject. So predicateங்கிறது action, என்ன action subject செய்தது இல்லை என்னவா இருக்குதுங்கிறத சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்கு. இப்போ பார்க்கலாம். Example, we planted the tree. Here the subject is a pronoun, that is we. The predicate is planted the tree, the action. The rabbit is hopping away. The rabbit is the subject, is hopping away is the verb. So the action is done by the rabbit. Collecting stamps is an interesting hobby. So here collecting stamps is the noun or the subject of the sentence, is an interesting hobby is the predicate. The dog with the black spots is mine. Here the phrase the dog with the black spots is a subject, is mine is the predicate. My mother is a doctor. Here it tells the state of my mother that she is a doctor. So is a doctor is the predicate. Sixth one, it is an imperative sentence. Here you don't find the subject obviously. Bring me some water. So the entire sentence is a predicate. So you is the hidden subject here. Let us see some more examples to find out what the subject and what is the predicate. Teacher along with students went for an excursion. Here the phrase teacher along with her students is the subject, went for an excursion is the predicate. So predicate le verb இருக்கணும் with other elements. So subject வந்து it should be either the noun or the noun phrase. Tom and John are moving to London. Here Tom and John are subject, are moving to London is the predicate. Grandfather will visit us soon. Will visit us soon. It's a predicate. Grandfather is the noun. Clean the room. Here again the entire sentence clean the room is the predicate. It's an imperative sentence. The subject is you. It is implied here. On arrival of my cousin, I felt very happy. This is a bit a tricky sentence. You can see the word I, it is the subject of the sentence. Though the part of the predicate has come before the subject. So on arrival of my cousin, felt very happy are the predicate. I is the only word which is subject. Hope you have understood what a subject and a predicate are. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe to our Grandma's class. Thank you. Om Sai Ram.